Ik hoorde mijn verloofde aan de telefoon fluisteren. Ik bleef alleen bij hem tot hij mijn collegegeld betaald. Ik wacht tot de deadline voor het semester verstreek en maakte het de avond ervoorjet. Zij rocked me teen in paniek toen de betaling mislukt. Oorspronkelijk breekt. Ik, 31 jaar, man, heb mijn verloofde, 28 jaar, ongeveer 7 maanden geleden ten huwelijk gevraagd. We waren 2 jaar samen en woonden al 1 jaar samen. De verloving was goed. Zich volgde een masteropleiding marketing. Ik work in de softwareverkoop. Ik verdiende redelijk, niet rich, maar comfortable. De afspraak was simpel. Zij zou haar baan in de detailhandel opzeggen zich fulltime op haar studie te richten. Ik zou de haar en rekeningen betalen en ik bood aan haar collegegeld te betalen, ongeveer $22,000 per semester. Ja, een door particular universiteit, maar zij was enthousiast over en ik wilde haar opleiding stunnen. We hadden het erover dat zij me zo terugbetalen zodra zij carrière had gemaakt, maar eerlijk gezegd had ik daar geen haast mee. Ik dacht dat we toch wel snel zouden trouwen. Hoe dan oké. 3 weken geleden kwam ik vroeg thuis van een afspraak met een klant die was afgezegd. Rond 14.00 uur op een donderdag ging ik stilletjes naar binnen omdat ik hoofd ben hadden gewen op de bank wild ploffen. Ik hoorde haar stem vanuit de slaapkamer. De deur stond op een keer. Nee, ik meen het. De betaling voor het tweede semester is binnen. Ik ben weg. Ik verstigt. Hij heeft o zo weinig verstand van. Ging ze lachen verder. Zo van. Ja, schat. Ik zei absoluut een toekomst met je. Ondertussen heb ik al die tid mijn opties openhouden. Mijn hart stond stil. De ring? Die verkoop ik wel. Het is ongeveer 3 maandsalarissen voor hem. Ik zou minstens 8 of 9.000 euro voor moeten krijgen. Misgend wel meer. Stil turgel da ander praat. Kitsch, ik heb dat diploma nodig. Mijn backup plan begint over 6 maanden aan zijn speciality en heeft wel geld, maar ik moet eerst mijn studie afmaken. Dus ja, ik blijf tot hij het collegegeld voor het voorjaar betaalt. De deadline is 18 Januari. Daarna is het over en je met mij. Ik staan daar worstenlijk 2 minuten. Ik kan me niet bewegen. Ik kan het niet bevatten. Toen klikt iets. Dat could. Heldra gevoel dat je krijgt als emities uitschakelen en logica het overneemt. Ik liep stilletjes het appartement uit. Ging naar mijn auto en zat daar in uur na te denken. Zij gebruikt me. Ik had mezelf gebruikt. Ik had een ander kerel op het oog. Ik telde letterlijk de dagen af tot ze mijn geld hadden ervandoor ging. Ik kwam rond 17.00 uur thuis, normaatid. Zij stond in de keuken te koken alsof niets gebeurd was. Schat, hoe is je werk? Goed. Lang dag. Wat eten we vanavond? Kip roerbak. Je favorite. Ik glimlachte en kust haar op haar wang. Klinkt perfect. We eten. We keken TV. Zij krulde tegen me aan en speelde met mijn haar. Ik speelde innerlijk me. Ik was die nacht verduft. Ik heb knowledge geslepen. Ochtends had ik een plan. Het voorjaarsemester begon op 20 Januari. Het collegegeld moest op vrijdag 18 Januari betaald worden. Zij had het al meerder keren genoemd en me herinnerd aan de betalingstermen. Ik had 3 weken om me voor te bereiden. Update 1. Maandagochtend belde ik me 10 de Julier, waar ik de verlovingsring had gekocht en vroeg naar han returbeleid. We nemen geen op mat gemaakt seieren terug, maar we kunnen wel een tegoedbaan van 60% van de enkelprijs aanbieden binnen een jaar. De ring kost $11.200. Niet 3 maandsalarissen zoals ze dacht, eerder 2, maar goed. Ik zei dat ik erover na zo denken. Vervolgens nam ik contact op met mijn bank en vroeg of ik een Japland betaling kan stopzetten. Het bleek dat ik de betaling voor het collegegeld nog niet had ingesteld. Die was pa over 3 weken verschuldigd en ik deed het normal gesproken op het laatste moment. Perfect. Daarna documenteerde ik alles. Ik schreef precies op wat ik hoorde, de datum en het tijdstip. Ik weet niet zeker of ik het nodig heb, maar het voelt belangrijk. Om te hebben.
Divulgen twee week indeed, z alsof niets on de hand was. Zij had geen idee. Die zaterdag gen wie het eten met haar ouders. Haar moeder bleef, maar praten over de bruiloftsplanning. Hebben jullie alleen datum? Mijn verloofde kniep in mijn hand. We denken aan volgende jaar, taksha? Absoluut, zei ik glimlachend. Ik kan niet wachten. Haar vader nam me later apart. Jij bent een good man dat jij zo voor haar school zorgt. Niet veel mannen zullen dat doen. Ik wil geven dat ze slaagt, zei ik. Ik lug niet eens. Ik wilde niet dat ze slaagt. Alleen niet op mijn kosten terwijl ze me voor de gek hield. 17 Januari brak on. Donderdag, een dag voor de bedelingstermin. Zij was de hele week extra en henkelig gewist. Veel, ik hoven jij en feisig aandacht. Zeker van teasen dat ik die bedeling niet zo vergeten, denk ik. Die van zat ze achter haar laptop on de keukentoffel. Chat, heb jij het collegegeld al betaald? Nog niet. Ik doe het morgen. Kun jij het vanavond doen? Ik ben bang dat het niet op tid verwerkt wordt. De bedelingstermin is pa morgenavond om 23:59 uur. Het kan wel goed. Zij beat op haar lip. Ik weet het. Ik maak me geen zorgen. Ik regel het wel. Maak jij geen zorgen. Zij ontspan zich. Ook. Denk jij wel. Echt, ik weet niet wat ik zonder jou zou doen. Ja, zei ik. Ik niet. 18 Januari, vrijdag, de dag dat ik vroeg wakker word. Zij sliep nog. Ik kleed me aan voor mijn werk en kust haar op haar voorhoofd. Vaarwel. Zoals altijd. Ik hou van jij, mompelde ze. Jig oké. Ik ging niet naar mijn werk, meldde me ziek, reed naar een koffiehuis en zat daarna te denken. Dit was het moment van de waarheid. Rond 15:00 uur reed ik naar huis. Zij was niet. Op vrijdag had ze een studiegroep die tot 17:00 uur doorday. Ik pakte een tas in, kleren, toiletartikelen, laptop, belangrijk documenten. Dat doorday ongeveer 30 minuten. Ik vertrok in mijn auto en ging op de bank zitten wachten. Zij kwam om 17:47 uur thuis. Met een breed glimlach. Jij bent vroeg thuis? Ja. Ben jij werk weggegaan om te vragen hoe de studiegroep was? Goed. Superproductief. Heb jij de bedeling al gedaan? Nog niet. Haar glimlach verdween een beach. Chat, de deadline is vanavond. Ik weet het. Dus kun jij het nu doen? Meteen? Tuurlijk, maar eerst moeten we praten. De kleur trok uit haar gezicht. Waarover? Over het feit dat jij van plan bent me te verlaten zodra ik jij collegegeld heb betaald. Stilt. Volledig stilt. Waar heb jij het over? Ik. Hoorde jij 3 weken geleden aan de telefoon praten over jij niet plan met de dokter, over het verkopen van mijn ring, over het blijven tot jij het geld binnen had. Zij opent haar mond, slut hem weer, en opent hem opnieuw. Dat was. Jij het verkeerd begrepen. Ik ben eruit zodra de bedeling voor het tweede is verwerkt. Een vrij duidelijk uitspraak. Haar gezicht veranderd van bleek naar rude. Jij het in mijn eigen appartement zitten meeluisteren, waar ik voor betaal. Nee, dit is belachelijk. Dat gesprek is juist in context gehaald. Geef me dan de context. Ik was gewen even mijn hart aan het luchten bij geen vriend. Ik meende het niet. Welke vriend? Die geen die zijn specialicity dood. Rock. Haar gezicht bevestigd alles. Het is over. Zei ik kalm. Ik betaal jij collegegeld niet. Jij moet verrozen. Toen kreeg ze een paniekaanval. Zij begon te hyperventileren. Haar handen trilden. Nee. Dat kan niet. De deadline is vanavond. Als ik niet betaal, word ik uitgeschreven voor mijn lessen. Klinkt als jouw probleem. Alsjeblieft. Nu wilde ze trainen over haar hele lichaam. Het spijt me. Ik meen die dingen niet. Ik was gewen stambezig. Ik hou van jij. Jig hout van mijn portemonnee. Dat is niet waar. Betaal alsjeblieft gewen het collegegeld. We kunnen hier samen uitkomen. We kunnen naar counseling.
Nee, dank je. Dit kun je me niet aandoen. Ik heb dit semester mondenling gepland. Ik heb deze studiepunten nodig. Daar had je over na moten denken voordat je beslut me te gebruiken. Ze greet mijn arm. Ik doe alles. Alles. Alsjeblieft, betaald gewen en dan kunnen we erover praten. Ik trok mijn arm los. Ik wil dat je zondag mijn appartement uitbent. Ik blijf vannacht bij mijn broer. Waar moet ik dan heen? Misschien kan je vriend, die dokter is, helpen. Ik pakte mijn tas uit de slaapkamer en liep naar buiten. Ze schreeuwde achter me aan, maar ik stop niet. Ik stapte in mijn auto, mijn handen trilden, mijn hart bonkt, maar ik voelde oké opluchting, alsof een last van mijn schouders viel. Mijn telefoon begon meteen te trillen. SMS'jes, telefoontjes, voicemails, allemaal steeds panischer. Ik zet mijn telefoon uit en read naar het huis van mijn broer. Update 2. Mijn broer deed de deur open en keek verwoord. Got het goed. Niet echt. Mag ik hier een paar dagen blijven? Ja, natuurlijk. Wat is gebeurd? Ik vertelde hem alles. Het telefoontje dat ik had afgeluisterd, de 3 weken wachten. Jut elker. Hijgvloed. Vertrouwen. Wat je mean? Ze maakte misbruik van me. Ik weet het. Ik zeg dat je gemeen bent. 3 weken wachten. Perfect gedemd. Dat is strategisch. Ze zo het geld tak wel hebben gepakt en zijn vertrokken. Ik heb alleen de bestelling veranderd. Ik oordeel niet. Ze verdient het. Maar man, je telefoon smelt worstenlijk. Ik zet hem weer aan. 68 SMS'jes, 32 telefoontjes. Allemaal van haar of haar moeder. De SMS'jes escaleerden van verontschuldigend naar wanhopig naar boos. Alsjeblieft, antwoord. Ik smeek je. We kunnen dit oplossen. Je verpest mijn leven. Ik betaal je elke centerig. Hoe kun je zo redden? Ik haat je. Alsjeblieft. De SMS'jes van haar moeder waren directer. Je moet dat collegegeld betalen. Je had een afspraak gemaakt. Mijn dokter is hysterisch. Wat heb je gedaan? Bel me meteen. Dit is financieel uitbidding. Ik heb ze allebei geblokkeerd. Zaterdag bij mijn broer doorgebracht. Pizza besteld. Videospelletjes gespeeld. Prober niet aan te denken. Zondagochtend kreeg ik een SMS'j van een onbekend nummer. Ze zei dat ze was verhuisd en mijn spullen had meegenomen. Bedankt voor niets. Goed zo. 10 minuten ben ik nu afgetroofd. Rond het middager reed ik terug naar het appartement. Ze was weg. Het grootste deel van haar spullen was oké weg. Maar ze had een paar dingen achtergelaten. Worstenlijk wat een niet in haar auto past. Ik merkte oké dat ik een paar van mijn spullen misten. Mijn PlayStation, mijn goed koptelefoon, een horloge dat ik van mijn opa had gekregen, een hoodie waar ik dol op was, klein diefstal, naast de emotioneel manipulatie. Perfect. Ik heb foto's van alles gemaakt. Die heb ik haar via Google Voice gestuurd. Je het 24 mijn spullen terug te geven, anders doe ik engift bij de politie. Binnen een paar minuten kreeg ik antwoord. Klag me maar aan. Ik heb niet gereageerd. Ik heb gewoon engift gedaan bij de politie. Ik heb hem de foto's gegeven. De gestchat woord is ongeveer $1,800 in total. De agent was begripvol, maar realistisch. Rosie's tussen huisgenotens en lastig. Technisch gezien zo je naar de kantenrechter kunnen stappen. En hoe zit het met de diefstal? Had ze toegang tot het appartement? Ze woont hier tot gisteren. Dat maakt het lastiger om diefstal te bewijzen in plaats van een agendumsgeskel. Een procedure bij de kantenrechter is je best optie. Die mandagochtend de papieren voor de kantenrechteren. De griffikosten bedrigen $150. De rechtsitting staat gepland voor maart. Ondertussen kreeg ik telefoontjes van onbekend nummers. Ik heb ze allemaal geblokkeerd. Toen kwamen de Facebookberichten. Haar best vrienden. Je bent een woordeloos mens. Ze vertrouwt je. Haar nicht. Echt mannen stunnen hun partners. Je bent zielig. Een of ander kerel wist het niet. Hij hoort wat je gedaan het. Je bent een woordeloos figuur. Ik heb op geen van de berichten gereageerd. Ik heb gewoon alles gescreenshot. Dinsdagochtend.
Ik kriegen telefoon van de Julier. Meneer, is gisteren iemand binnengekomen met uw verlovingsring omds terug te brengen. We hebben haar verteld dat alleen de koper de reterzending kan verwerken. Zij. Word behoorlijk gevoes. Heeft ze de ring achtergelaten? Nee, ze is me vertrokken. Ik dacht dat je dat moest weten. Bedankt voor de waarschuwing. Dus ze probeert mijn ring te verkopen. De ring werk voor betaald had. De ring die wettelijk van mij was, omdat we niet getrouwd waren. Ik heb die middag mijn neef, die advocaat is jubeld. Ik heb de situatie uitgelegd. De ring is van jou. Het is een voorwaardelijk schenking. Over het huwelijk. Als de verloving wordt verbroken. Krijg je het terug. Je zo het kunnen toevoegen aan de procedure bij de kantonrechter. En hoe het met het collegeld? Haar familie zegt dat ik me daardoor heb verplicht. Heb je een overeenkomst getekend? Een schuldbekentenis? Nee, het was gewoon iets wat ik aanbood. Dan ben je wettelijk gezien niet verplicht. Mondeling belofts ijmans collegeld te betalen zijn niet afdwingbaar zonder huwelijk of contract. Haar moeder gebruikt temen als financieel mishandeling. Mijn nicht lachte. Dat is niet wat financieel mishandeling betekent. Je mag stoppen met geld geven aan iemand die je gebruikt. Dat heet gewoon grenzen stellen. A plukting overspoeld me. Ik was niet gek. Ik had niets verkeerds gedaan. Woensdag begon de e-mail van haar schoolaccount. Je het mijn toekomst veroorzaakt. Ik hoop dat je blij bent. Ik moest al mijn vakken laten vallen. Begrijp je wat je het gedaan? Mijn studieadvisor vraagt waarom ik me heb uitgeschreven. Wat moet ik haar vertellen? Dat mijn verloofde heeft besloten me te straffen. Je zult hier spijt van krijgen. Ik heb ze allemaal doorgestuurd naar mijn nicht. Zij gaf advies. Alles documenteren, maar niet reageren. Een eindeloos stroom brieven. Elk bericht dat ze stuurt, versterkt haar zaak. Donderdag kreeg ik een brief van een advocaat. Mijn mag draait zich zij had echt iemand insured. Ik opende brief. Een sommetiebrief, waarin ze $22,000 eist voor de studiekosten die ik $11,200 had beloofd als vergoeding voor emotioneel schade, in ruil voor de gedeeld bezittingen. De handtekening van de advocaat zag vreemd uit. Het brief hoeft leek generiek. Ik heb de naam van het advocatenkantoor gegoogeld. Het bestaan niet. Zij had een neprechtsbedreiging goed. Ik heb een foto van gemaakt en die naar mijn neef gestuurd. Haha. Dit is zo nep dat het bijna grappig is. Als ze echt een rechtszaak aanspant, wordt ze uitgelaten. Bovendien is dit misdrijf wel illegal. Je voordoen als advocaat is strafbaar. Ik heb niet gereageerd op de nepbrief. Ik heb hem gewoon in mijn buidsmap gedaan. Vrijdagavond, precies een week na de broek, wordt op mijn doorgebankt. Ik kijk door het kijkatch. Haar vader, ik heb niet opengedaan. Ik weet dat je daar bent. Doe deze door open. Meneer, je moet vertrekken of ik bel de politie. Je bent mij dat geld verschuldigd voor mijn dokter. Je het een belofte gedaan. Ik ben haar niets verschuldigd. Ga weg. Ik sleep you, voor de rechter. Je zult hier verboden. Ik belde de politie en vertelde dat iemand voor mijn doorstand die weigert te vertrekken. Zij waren binnen 10 minuten. Ik keek door het kijkatch to hoe ze met hem praten. Het was opgewonden en wees naar mijn deur. De agenten leken niet onder de indruk. Zij klopten aan. Ik deed deze keer open. Meneer, deze man zegt dat je zijn dokter geld verschuldigd bent. Nee. Ik heb aangeboden haar schoolgeld te betalen toend we verloofd waren. We zijn het elker gegen voordat de betaling verschuldigd was. Ik heb ervoor gekozen om niet te betalen. Heeft u een schriftelijk overeenkomst? Nee. De agent draait zich naar haar vader. Dit is een civiel zaak. Je moet dit via de rechter vandelen, niet door hem thuis lastig te vallen. Maar meneer, ga nu weg, anders geef ik u een boet voor huisvredebreuk. Haar vader vertrok en werd me een dodelijk blik toe. De agent draait zich naar mij. Je zou een contactverbod kunnen overwegen als dit het gaat verder. Ik documenteer alles. Goed zo. Ga zo door.
Nadat ze vertrokken waren. Zat ik 1 jaar lang in het donker op de bank. Dit was waanzinnig. Dit alles om geld. Ik had het virtuelig aangeboden, maar was niet verplicht om te geven. Maar het gek is, ik heb geen spijt van, zelfs niet een klein beetje. Ze wild me gebruiken. Prima. Ze heeft het klush alleen niet af kunnen maken. Update dry. De intimidating nog een week door. Berichten van willekeurige nummers, e-mails van wegwerpaccounts, zelfs een paar brieven in mijn brievenbus zonder afzender. Allemaal met in principe dezelfde boodschap. Ik was reed, harteloos, raakzuchtig, dat ik haar leven had verpest, dat ik hiervoor zo boten. Op 1 februari kreeg ik de dagverding. Ze had daadwerkelijk een rekzak aangespannen. Niet voor het collegegeld. Haar advocaat had haar worstenlijk verteld dat geen kans van slagen had, maar voor contractbreuk en teruggeef van gemeenschappelijk bezittingen. Ze beweerde dat verschillen spoelen in het appartement van haar waren en dat ik weigerde ze terug te geven. Liefst van mijn PlayStation, mijn koptelefoon, mijn het horloge van mijn gripvader, de spoelen die ze had gestolen. De brutaliteit was bijna indrukwekkend. Mijn nicknaam de zakon. Het eerst wat ze deed, was een tegenizen dienen voor de gestolen spoelen, plus de ring. Ze open deze door. We liepen erdoor heen. De rekzitting word Jepland voor 15 maart, over 6 weken. In de tussentijd word het leven vreemd. Haar vrienden probeerden me steeds in het openbaar te overvallen. In de supermarkt, beach het tankstation, altijd met hetzelfde riedeltje. Hoe kan je haar dat aandoen? Weet je, ze moest weer beach haar ouders gaan wonen. Ze is kapit van. Was dat wat je wild? Ik ging niet meer op in. Liep gewen elke keer weg. Het breakpunt kwam half Februari. Ik kreeg een telefoontje van mijn baas. Heeft vandaag iemand gebeld die beweerd je contactpersoon voor nieuwe valentiezen. Ze zeiden dat een nieuwe wevel in de familie was en dat ze je dringen moesten bereiken. Wie was het? Ze wilden geen naam noemen, maar het nummer had een local netnummer. En toen haar receptionist vroeg welk familielid in de problemen zat, hing ze op het netnummer van mijn ex ze belde net naar mijn werk. Bedankt voor de waarschuwing. Als ze weer bellen, geef ze dan geen informatie. Daar ben ik al mee bezig. Ik wil je dat alleen even laten weten. Ik heb dat ook gedocumenteerd. Elk incident, elk contact, ik heb een dossier opgebouwd. Begin maart probeert haar moeder het op een ander manner. Ze stoort een lang e-mail naar mijn werkaccount. Geen idee hoe ze die heeft ontvangen. De onderwerperdel was, lees alstublieft de smeekbeed van een moeder. Ik wilde hem bijna verwidgeren, maar nieuwsgierigheid won het. Ik schreef je niet als haar moeder, maar als iemand die heeft gezien hoe die situatie mijn dochter kapot heeft gemaakt. Ze heeft fouten gemaakt. Ze heeft dingen gezegd die ze niet had moeten zeggen. Maar ze hield van je. Ze planned een toekomst met je. En ik het 2 jaar weggegooid van een gesprek dat je per ongeluk had opgevangen en je de context had gehaald. Ze is gestopt met haar studie. Ze is depressief. Ze et knowledge. Ze had een toekomst in de marketing en nu werkt ze weer in de detailhandel omdat ze haar opleiding niet kan betalen. Ik het de macht om dit op te lossen. Niet door weer bij elkaar te komen, die Kansas werken, maar door je belofte aan haar opleiding na te komen. Laat haar zien dat je bent de volwassen. Laat haar zien dat je om haar toekomst geeft. Oké, al wil je geen deal van je maken. $22,000 is veel geld, maar het stelt niets voor vergelijken met de waarde van iemands toekomst. Denk alstublieft nog eens over na. Ik heb het 2 keer gelezen. En toen doorgestuurd naar mijn neef. Is dit getuigen beïnvloeding of zoiets? Niet helemaal, maar het is aangepast. Reager niet. Ze probeert je een schulbevel aan te praten. Het punt is, een deel van mij voelt zich schuldig. Niet over het collegegeld. Ze maakte duidelijk dat ze me gebruikt, maar over hoe het allemaal was gegaan, de strategische timing, de berekend kilheid. Maar toen bedacht ik me dat ze hetzelfde met mij zo doen. Het geld pakken en doorgaan.
Me achterlaten met niets anders, dan een verbroken verloving, en een leg bankerkiening. Ik was Harleen voor. Koorde arriveerd op 15 maart. Zij kwam optigen met haar motor, en de man met het nepadvakken briefpapier, die blijkbaar een familievriend was die verstand had van juridisch zaken. Mijn neef kwam optigen met een koffer vol buigmateriaal. De rechter zag al mo jut voordat we überhaupt begonnen. Het begon. Haar kant van het verhaal begon. Zij beweerde dat verstellen spoelen van haar waren, dat ik had geugerd ze terug te geven en dat ze recht had op een vergoding. Mijn nicht toen foto's van de gestelen spoelen in mijn appartement voordat ze verhuisd, bonnen voor de PlayStation en koptelefoon op mijn naam, en een foto van de inscriptie op het horloge van mijn grootvader met mijn naam erop. Daarna diende ze een tegenvordering in voor de ring. Edelachtbaar, de ring wordt door mijn client gekocht als een voorwaardelijk geschenk, afhankelijk van een huwelijk. De verloving is verbroken. De ring moet worden teruggegeven. Haar advocaat, een vriend van de familie, probeert te argumenteren dat ze de ring mocht houden als compensatie voor emotioneel schade. De rechter onderbrak hem. Is ze juridisch geschuld? Nee, edelachtbaar. Waarom spreekt ze dan over juridisch zaken in mijn rechtszaal? Mevrouw, heeft u daadwerkelijk juridisch bijstand? Mijn ex keek paniekrig. Ik dacht dat dit de kantonrechter was. Je mag jezelf verdigen, maar je vriend mag je niet verdigen. Heeft u nog iets toe te voegen? Hij belooft mijn collegegeld te betalen. Hij heeft me ingelicht. Heeft u schriftelijk documentatie van deze belofte? Nee, maar dan is het ook niet zo erg. Relevant voor deze zaak. Het gaat hier om bezittingen, niet om mondelinge beloftes. Laten we ons concentreren. De rechter bekijkt het buigmateriaal. Dat door de misgeen 10 minuten. Uitspraak. De gedagte moet de ring, de PlayStation, de koptelefoon en het horloge binnen 14 dagen aan de eiser teruggeven of de totaal gestchat wordt van $13,000 betalen. De vordering van de eiser opgedeeld bezittingen wordt afgewezen. De gerechtskosten worden gelijk verdeeld. Mijn ex zag alsof ze moest overgeven. Boeiten de rechtbank begon haar motor tegen me teker te gaan. Ben je nu blij? Je het je spoelen terug. Was het woord om haar kapot te maken? Ik heb haar niet kapot gemaakt. Zij heeft zichzelf kapot gemaakt toen ze besloot mij te gebruiken. Dat telefoontje betekent niets. Het betekent alles. Het was de waarheid. Misgeen wel de enige waarheid die ze het heeft verteld. Mijn ex sprak voor het eerst. Ik hoop dat je weet dat je voor altijd alleen zult zijn. Niemand wil iemand die zo koud is als jig. Ik hold mijn schouders op misgeen, maar ik hoef tenminste niet iemands anders ontsnappingsplan te financieren. Ik liep naar mijn auto. Mijn neef volgde me. Dat het ging goed. Ja, gaat het echt goed met je? Ja, echt. En dat was oké zo. De wood was weggeeft. De pigeon was te verdigen. Wat overbleef was alleen maar helderheid. Zij bracht alles terug voor de deadline. Haar vrienden had het in een dus gedaan zonder briefje. De ring, de PlayStation, de koptelefoon, het horloge. Alles was Ik verkocht de ring de volgende dag. Ik kreeg $9,200 voor. Niet wat ik ervoor betaald had, maar meer dan zich ervoor zou hebben gekregen. Met het geld ging ik alleen op reis. Ik vloog naar een plek waar ik altijd al naar de wild. Ik bracht een week door met te leven, zonder drama, stress of manipulatie. Toen ik terugkwam, vroeg ik mijn broer of ik spijt had van de broek. Nee, van hoe je het gedaan had. Ik heb erover nagedacht. Echt nagedacht. Misgeen had ik het anders kunnen aanpakken, maar zo zich dat oké gedaan hebben? Als ik dat collegegeld had betaald, was ze de volgende dag vertrokken. Op deze manier had ik tenminste controle over het verhaal. Prima. Het is nu zes maanden geleden. Zij werkt nog steeds in de detailhandel, volgens gemeenschappelijk vrienden die me maar niet over met wrestling. Blijkbaar probeert ze te sparen voor een community college. Haar vriend, die dokter is not opkomen dagen. Blijkt dat het nep was of niet doorgegaan is. Haar familie denkt nog steeds dat ik de duivel ben.
Har vrienden kitchen me nog steeds booze on als ik zie in de stad tegenkom. Maar weet je wat? Het got goed met me. Ik heb promotie gekregen op mijn werk. Ik heb een nieuwe relatie. Ik doe het rustig aan. Ik ben voorzichtig. Ik heb mijn appartement opgenapt. Ik lief mijn leven. Zij wild me gebruiken als springplank. In plaats daarvan heeft ze een les geleerd. Handelingen hebben gevolgen. Voelde ik me schuldig over de timing? Soms. Essavans lot. Als ik eerlijk tegen mezelf ben. Vrag ik me af of ik te hard was. Maar dan herinner ik me dat telefoontje. Hozie lakte hoan wethendig was. Hozie haar exit-strategie on het bedenken was terwijl ze mijn ring droeg. En dan verwint het schulgevol. Zij heeft haar kies gemaakt. Ik heb de mijne eerst gemaakt. Het collegeld mooist op 18 Januari 2359 betaald wordt. Ik maakte het dezelfde dag 1747 uit. Perfect timing mischian. Kinderachtig? Absoluut. Spijt? Geen van beide. Zij speelde een spel. Ik speelde het gewoon beter.